Hello students, now we start Maths 2, chapter number 4. In the chapter number 4, the first part is construction of similar triangle. दोन सिमिलर ट्रायंगल आपल्याला काढायचे. सिमिलर ट्रायंगल काढायच्या आधी एक गोष्ट आधी लक्षात घेऊया. इकडे मी लिहितो ट्रायंगल PQR, similar triangle LMN. Okay. In the similar triangle, there are angles are congruent. Angle कसे असतात? Congruent means angle P congruent angle P ला corresponding L, congruent angle L. Angle Q congruent angle M, and angle R congruent angle N. In the similar triangle, there are angles are incongruent. Angle कसे असतात? Congruent असतात. Now sides in a proportion, equal proportion. So PQ upon N. या दोघांचं प्रोपोर्शन रेशो इक्वल असतं. कोणाच्या एवढा? QR upon M. QR upon MN is equal to, now remaining, PR upon LN. Okay, so in the similar triangle, angles are congruent and sides in equal ratio. Okay, look at the code. Okay, write down that one in your notebook. So now we are taking some example. The example is triangle ABC, similar triangle PQR. ABC and PQR the shape similar. This is the sign of similar. We know about that. In triangle ABC, AB is equal to 5.4 centimeter. AB is given here 5.4 centimeter. BC is equal to 4.2 centimeter and AC is equal to 6 centimeter. Means all the sides are given here. And ratio is AB is equal to PQ is equal to AB ratio PQ is equal to 3 ratio 2. Means AB upon PQ is equal to 3 upon 2. This is the ratio. Now how to draw similar triangle? Okay. ABC and PQR. So make 3 parts in your book. 3 parts करायचे. पहिला कुठला घ्यायचा? AB. Okay, so I write here AB upon AB ला corresponding first 2 names. So AB upon P is equal to, after that write ratio. AB is the numerator, so write here 3 upon 2. Okay, AB upon PQ. जो ABC वरचा ट्रायंगल आहे, म्हणजे आपण जो ट्रायंगल काढणार त्याच्यामध्ये ABC ट्रायंगल मोठा असणार, PQR ट्रायंगल छोटा असणार. ओके, AB upon PQ इक्वल टू 3 upon 2. AB चा रेशो दिला. आफ्टर दॅट BC, सो राइट हियर BC upon BC ला करस्पॉन्डिंग QR, राइट हियर QR. BC upon QR, रेशियो इज इक्वल 3 upon 2. साइडचा रेशो कसा असतो? इक्वल असतो. पुढे this is the next AC upon AC corresponding side is PR. AC upon PR is equal to 3 upon 2. Okay, now put the value of AB. AB ची value किती आहे? 5.4 upon PQ is equal to 3 upon 2. 5.4 upon PQ is equal to 3. चलो P ने उड़ी मारी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. So 5.4 into 2 is equal to 3 into PQ. Okay, आता 3 का बोला उड़ी मार, 3 ने मल्टीप्लाई केले, उड़ी मारली डिवीजन होगा. So 5.4 into 2 upon 3 is equal to PQ. So 3 ones are 3, 3 ones are 3, 2 remaining 24, 3 8s are 24. So 18 into 2
8 into the 36. So PQ is equal to 3.6. PQ is equal to 3.6. Now BC is 4.2. So right here 4.2 upon QR is equal to 3 upon 2. Now cross multiplication, 4.2 into 2 is equal to 3 into QR. आता QR ला बोला उडी मारा, सॉरी 3 ला बोला उडी मारा, तो इकडे मल्टीप्लाय उडी मारली डिवीजन वन 4.2 into 2 upon 3. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 वरून 3 गेली 1 राहिला, इकडे आला 12 जाईल, 3 4 जा 12 is equal to QR. 14 दुने 28, 14 to the 28. So QR is equal to 2.8. Okay. AB upon PQ is equal to 3 upon 2. AB ची व्हॅल्यू टाकली, त्यानंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आणि सॉल्व केलं. आन्सर आलं PQ is equal to 3.6. Now here AC is 6. So 6 upon PR is equal to 3 upon 2. काय करणार आहे? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 6 into 2 is equal to 3 into PR. आता कोण उडी मारणार? 3 उडी मारणार. 6 into 2 upon 3 किंवा आधी मल्टिप्लिकेशन केलं तरी पण चालेल. 6 to the 12 upon 3 is equal to PR. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. So PR is equal to 4. Okay. ABC च्या तिन्ही साइड माहिती, PQR च्या तिन्ही साइड माहिती झाल्या. आता आपण ट्रायंगल काढू. First of all, draw ABC. So I take here AC. Sorry, AB. AB is equal to 5.4. So write first draw 5.4 AB. 1 2 3 4 5. 5.4. AB is 5.4. After that, AB is done. Okay, BC is 4.2. So take distance in the rounder. Rounder of the distance is 4.2. Put on the point B. BC is 4.2. BC is 4.2. So put on the point B. Make R. On that R there is point C. Okay. Now AC. AC is 6. Take distance in centimeter in the round. Okay. Now put on the point A. A वरती ठेव. 6 centimeter चा arc. जिकडे both arcs are intersecting, that point means C. Okay. Now join AC is 6 centimeter and BC. How many? BC 4.2. Is the triangle ABC. Now similar triangle PQR. आता बघा PQR याच्यापेक्षा छोटा आहे ना. ओके. AB घेतलेले बेस ला, AB ला करस्पॉन्डिंग कोण आहे? AB ला करस्पॉन्डिंग PQ. So PQ is 3.6. So take 3.6 distance. Okay. 3.6 PQ. After that QR 2.8. 2.8 distance here. 2.8 is QR. 2.8 put on the point Q and make R. The distance किती असणार? 2.8. Okay. After that 4. PR is 4. 4 centimeter the distance. Put on the point P. P माहिती आपल्याला, R माहिती नाही, म्हणून P वरती ठेव. Put on the point P and make R. Okay. Where is the R intersecting? That point means R. Join PR and R. Okay. PQ 3.6 centimeter
QR 2.8 and PR is 4 centimeter. Okay, these are the two similar triangle. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, सिमिलर ट्रायंगल काढताना पहिले वर्टेक्स बघायचे. हे ABC आणि PQR तिन्ही पण एकमेकांचे वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आर डिफरंट. जर डिफरंट असतील तर सोपा भाग आहे, पहिले 3 पार्ट करायचे. 3 पार्ट केल्यानंतर रेशो काढून घ्यायचा. रेशो इक्वल असणार, एक साइड काढून घ्यायची. अँगल असेल, अँगल इक्वल असतो. ओके, बघा जरा बोर्ड. Now, another example I write on the board. Triangle RST, similar triangle XYZ. Okay. RST and XYZ are different vertex, so make 3 parts. First of all, 1, 2, and 3. Okay. After that, RS is the side. Okay. RST means angle S. Angle S is equal to given 40 degree. ST is equal to 5.7 centimeter and ratio is RS upon XY 3 upon 1 means which triangles are bigger? 3 upon 5 means XY representing XYZ, so XYZ triangle is bigger than RST. एक गोष्ट आपल्या लक्षात आली, XYZ हा ट्रायंगल मोठा असणार म्हणजे ज्या आपण साइड काढणार या RST च्या साइड दिले त्याच्यापेक्षा XYZ च्या साइड मोठ्या असतात. ओके, चला पहिले बघूया आपण RS upon RS का corresponding side XY and ratio is RS बढ़ती है 3 upon 5. Okay, RS side. Next ST upon ST ला corresponding शेवटचे दोन YZ is equal to ratio 3 upon 5. So side side. Next angle RST is equal to 40 degree. RST angle कसे असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. सो देयरफॉर angle XYZ also 40 degree. ओके, angle इक्वल असतात. आता पुढे बघू RS, put value of RS 4.5 upon XY is equal to 3 upon 5. आता काय करणार, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 4.5 into 5 is equal to 3 into XY. कौन उड़ी मारना बेटा, 3 उड़ी मारना. 4.5 into 5 upon 3 is equal to XY. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 remaining here. New point here. 3 5 जा 15. 15 5 जा 75 means XY is equal to 7.5. बघा मोठी आली का बघा, RS 4.5 XY 7.5 म्हणजे आपलं 99% आन्सर बरोबर. पुढे ST 5.7 ST 5.7 upon YZ not 5, so you write here YZ is equal to 3 upon 5. Cross multiplication 5.7 into 5 is equal to 3 into YZ. Okay, आता कोण उडी मारणार, 3 उडी मारणार. इकडे मल्टिप्लिकेशन आहे, डिवीजन होणार. 5.7 into 5 upon 3 is equal to YZ. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 remaining, right here 2, 27 here point, 3 9 जा 27. Now, okay, now YZ is equal to 19 5 जा 19 5 जा 9 5 जा 45, right? 4 5 1 9.5. It's so big again. Okay, 5.7 9.5 4.5 7.5 and angles is equal. आता आपण ट्रायंगल काढू. सर पहिला कुठला काढतात, पहिला काढूया आपण RST. ओके, आता अँगल जो दिला त्याचाच बेस घ्यायचा. S is the angle 40 degree, so take base. Here is also S coming and here is also, so I write here ST. I draw first of all ST. How many? ST is 5.7.
1 2 3 4 5.7. ST 5.7. After that, angle S is 40 degree. So draw 40 degree angle. Put on the point S and make angle 40 degree. This one is angle 40 degree. After that, RS is 4.5. So take distance 4.5 in the rounder. Rounder plus 4.5. Distance there. Put on the point S. Because RS is given 4.5. So write point S and make R. Okay. This one is point R. Make 4.5. Join R. Okay, this one is triangle RST. आता XYZ करोगे. RS ला sorry ST पुढे इकडे. ST ला corresponding YZ. ST corresponding side YZ. So YZ is 9.5. So draw first of all 9.5 distance. 1 2 3 4 5 6 7. This one is YZ. YZ is 9.5. YZ 9.5 centimeter. After that, make angle. Which angle? Angle is Y. Angle Y is 40 degree. Angle Y 10, 20, 30, 40. Angle Y is 40 degree. Okay. After that, last one, which RS is 4.5. RS to corresponding XY 7.5. So take distance 7.5 in the rounder. Okay, 7.5. 1 2 3 4 7.5. Put on the point Y. Okay, this one is X, 7.5 centimeter. And now join XZ join. Okay, सेम कन्स्ट्रक्शन आपल्याला बुक मध्ये करायचे आहे. आधीची पण आणि आताची पण नीट बघून घेऊ. कंस्ट्रक्शन करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा. पहिल्यांदा रेशो बघा. रेशो आफ्टर दॅट त्या रेशोवरून तुम्हाला साइड काढून घ्यायची. ओके, अँगल असेल तर इक्वल, साइड्स असतील तर इन इक्वल प्रोपोर्शन्स.